ഹലോ മാം ഹലോ ഇത്രയും സമയം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആരും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ സ്ലൈഡ് എന്താ പ്രസന്റ് ചോദിക്കണമെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I didn't check also actually my voice. I'm very sorry. Okay, so we are uh, we are starting with. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇതൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്താ ആരും ചോദിക്കാഞ്ഞേ? So this is about our fourth module is about engineering and social experimentation. Actually, what is happening is like I'm presenting in laptop and the size of the call will become load became high means actually microphone mute ആവും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ. അതാണ്. അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇനി സൗണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ കുറെ പേരെ വിളിക്കുന്നു, ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ മാറ്റിയിട്ട്. Okay, anyway, leave it. So in module 3, it is about engineering and social experimentation. This is about engineering and experimentation. Here you have to study the main topics are like engineering as responsible experimenters, code of ethics, plagiarism, and a balanced outlook of law, challenges and case study on Bhopal gas tragedy. So this is the topic about module 3. And in coming modules, you will study about responsibilities and right. And in fifth module, you will study global ethics. Okay, so till this third module, you have studied what is human value, what is engineering ethics, what is professional. All you have studied. Now we are moving into the main core field of engineering. Okay, so while coming to module 3, it is about engineering, right? So, what is an engineering? Engineering is the application of science and maths concerned with design and building engines, machines, and structures. So, normally, what an engineer will do? An engineer is a person who will design something for make our life, right? So, there will be different technology there. By applying these technologies, applying in our life, നമ്മൾ അരക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ അമ്മ പൊടിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. മാം സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. So in order to make the things do, we found it is difficult for it. Everything needs some. So while depending on these kinds of things, human effort is small as well as in this world we all are busy, right? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? കട്ടാവുന്നില്ലല്ലോ വോയിസ്? ഫുൾ കട്ടായിട്ടാണ് ഹലോ, കേൾക്കുന്നത്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ശരി. അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡെയിലി ലൈഫിലാണെങ്കിൽ വി ആർ നോർമലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസ്. ഇപ്പം കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അമ്മി, ഒരല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഇയേഴ്സ് പാസിങ് ദീസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ടു ബി like not efficient. Why? Because everyone became busy and they wanted to do things with easily. ഇപ്പം അമ്മി നരക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്. ഒരലിൽ പൊടിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് മോർ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട്. വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ഇറ്റ്. And when we all became busy in this busy life, we are not able to find out enough time to do all those things. So in order to make our life better, we started designing or we started inventing the things which makes our life better, right? അപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that machine will be helpful for us to do some of our daily activity, right?
So this engineering field is related with that. So engineering is here what we will do, we will apply the concept of science or technology or maths with the design aspect, and we will build those, or we will uh, structure those things, or we will build a machine to make our life better or to make our things easier. So engineers figure out how things work and find practical uses and for scientific discoveries. So normally who will do that? നമുക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വെഹിക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. സോ ഓൾ ദിസ് പ്രോസസ് ആക്ച്വലി will be doing by some of the technical people who is having skill to do all those things, and they are applying their knowledge, their technology or skills to improve the human being's life better, right? Not only human being, to make the real world problems that improve the world around us. That is actually we are doing, right? That process is actually, we will call that process as engineering process. Okay, so we can call this engineering process an experimentation. Why? എന്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Because this engineering process is like we are inventing something and we are testing it, and in some cases we can say it is 90% success, and some 10% failures will be there. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. How many attempts he have failed? He have failed in many attempts, and at last he found out the electric bulb, right? Not electric bulb, Edison's bulb, incandescent bulb, right? So those incandescent bulb, actually it is like he is engineering, he is designing something and he found out something, but he have failed many times. So it is actually experimenting process. So this experimentation process, preliminary test or simulate, plays a vital role in the design of a product of a process. നോർമലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി വിൽ നോട്ട് ഗോ release that product into market. Why? Because we will always test, we will make a test on it. Engineering involves people, environment, nature and all, and so engineering should be viewed as an experimenting process. So every time whenever we are producing something or we are uh, developing a product, you have to undergo vital role of the simulation or preliminary test. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഹൗ ദ തിങ്സ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക്. ഇപ്പം പുതിയൊരു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അവർ അതിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡലിംഗ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. ഹൗ ദ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വിൽ ബി, ഹൗ ദ ബാക്ക് പോർഷൻ വിൽ ബി, ഹൗ ദ ഇന്നർ സൈഡ് വിൽ ബി, ലൈക്ക് ദാറ്റ് they will made a prototype. Okay, and for that prototype we will do some refinement and they will do some modification, then only they will release that final product. So lot of preliminary tests and lot of simulations are going on in this area to make the things to be better. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഓൾവേസ് വി നീഡ് സം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അത് തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ അവരുണ്ടാക്കും. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, ദേ വിൽ മേക്ക് എ സിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു സിമുലേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So all this engineering process are experimenting process, and it undertake a great work, and especially a work of novel type means we need more experimentation. Next is, what is meant by this experimentation means
A test under controlled condition that is made to demonstrate a non-truth, to examine the validity of a hypothesis, or to determine the efficacy of something that is previously untried. The process of conducting such test is called experimentation. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ്, നിങ്ങളിപ്പം കെമിസ്ട്രി ലാബിലോ ഫിസിക്സ് ലാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിൽ അണ്ടർ സം കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ, ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ നിങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ, റൈറ്റ്? എക്സാമിൻ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് 40 കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണന്റെ ഡിസീസ് കൂടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് കൊറോണ ഡിസീസ് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ബൈ അനലൈസിങ് ദ ഡാറ്റാസ് ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ us, okay, or to determine the efficacy of something previously untried, right? Or the process of conducting such test, the process of conducting this kind of test is known as experimentation. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്താ പറയാ പബ്ലിക്കിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ കുറേ അധികം ടെസ്റ്റ് അതിൽ ചെയ്യും. വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എത്ര വെയിറ്റ് വരെ അതിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്ര വരെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡാമേജ്, റൈറ്റ്? So what is an engineering process? Before manufacturing a product or providing a project, we make several assumptions and trials, like design and redesign, test several times till the product is observed to be functioning satisfactorily. We try different materials and experiment. From the test data obtained, we make detailed design and retest. And several redesigns are made upon the feedback information on the performance or failure in the field or in the factory. Besides the test, each engineering project is modified during execution based on the periodical feedback on the progress and lessons from other sources. So these are some things that is carrying out during the engineering process. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റീഡിസൈൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി, ഇപ്പം ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിള് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റീഡിസൈൻ, അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ, ഇപ്പം സ്വിഫ്റ്റ് അവർ ഓൾറെഡി ഇപ്പം മാരുതിൻ്റെ ഹച്ച് ബാക്ക് സെഗ്മെന്റിൽ ഇപ്പം അവർ പുറത്തിറക്കിയ വണ്ടി ഏതാ, ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് വന്നു. സ്വിഫ്റ്റിന്റെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ അവർ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ്ലി അവർ പുറത്തിറക്കാൻ പോകണം. ദേ ആർ റീഡിസൈനിങ് ഇറ്റ്. They are not changing the entire thing, but they are doing some modification on it and they are redesigning the things, right? That is an engineering process. Test several times till the product is observed to be functioning satisfactorily. ഇപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടടാ? അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നാക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിടാ. മനസ്സിൽ പുതിയ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചോക്ക്. സോ ആദ്യം നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അലക്ക് കല്ലുമ്മൽ അലക്കി അങ്ങനെയായിരുന്നു അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു pour the water, and first time it will do the first kind of rinsing or cleaning. After that, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? Again you have to involve in that. അതായത് അലക്കി കഴിഞ്ഞു, you have to dry it, again you have to pour water, again it will do spinning, again you have to pour the water. Means a lot of process are there, right? So in that a human being or human intervention should be there. നമ്മൾ അതിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മെഷീൻ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ.
റൈറ്റ്? സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ. അതിനുശേഷം എന്ത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു? ദിസ് ഇപ്പം ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുണി എടുത്തിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെഡിയസ് ടാസ്ക്. So they are busy and they are not able to involve in that process. So what they have invented, they found out the product is working satisfactorily, but if it is working without any human intervention, it will be more better. So what they have done is like they have tested several times and they have found that if it is made fully automatic, then human intervention will be less and it will be easier for the people who are very busy. Right? So what they are doing, they are testing several times and they have invented the product, and the product is observed functioning satisfactorily without any human intervention. Right? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ഓരോ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് വി ട്രൈ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ വി വിൽ ട്രൈ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വി വിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ? എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് വൺ എടുക്കുക. വിൽ ട്രൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് വിൽ found out the best one. So from the test data obtained, we make detailed design and retest. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് വി വിൽ ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ വി വിൽ മേക്ക് എ ടെസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ദ റീടെസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് സെവറൽ റീഡിസൈൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പോൺ ഫ്രം ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ് ഓർ ഫെയിലിയർ. അതും പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് വാട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ആ ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ? ആൻഡ് ബിസൈഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പീരിയോഡിക്കൽ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പറയുക ലോഞ്ച് ചെയ്തു, പക്ഷെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് അഗെയിൻ അവർക്ക് റീടെസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? അതെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്. ഡിസൈൻ, fabrication, assembly, physical test and simulation, and from that we will make a prototype out of it, pilot plant and model study. Next is final design, and we will do the manufacturing process, and next is field study. This is actually the development process. Okay? So here, hence the development of a product or a project as a whole may be considered as an experiment. Next is similar engineering project versus standard experiment. അതിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Any project is carried out in partial ignorance due to uncertainty existing in model assumed, uncertainty in precise characteristics of the material purchased. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരാവുന്നത്? പാർഷ്യൽ ഇഗ്നറൻസും ഉണ്ട്, അൺസർട്ടനിറ്റി എക്സിസ്റ്റന്റ് മോഡൽ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഹൗ ദ തിങ്സ് വിൽ ബിഹേവ്, ഹൗ ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ, what kind of materials we will purchase, what quality should be there for that material. If any uncertainty exists, that is partial ignorance. Then uncertainty caused by variations in processing and fabrication of material. Uncertainty about nature of stress the finished product will encounter. It is not possible to collect data on all variation. At some point, both theoretical examining and laboratory testing must be bypassed for the sake of completing the project. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ എന്താ പറയുക, ഏത് മോഡൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽസ്, ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പക്കായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. നമുക്ക് we may be in a confusion and we will do the experimentation process. Sometimes it will come to a success, sometimes it will be failure.
അതാണ് ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. In June 1966, a section of the Milford Haven Bridge in Wales collapsed during the construction due to improper matching of horizontal impact force. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു ഫേമസ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, BBC-ലൊക്കെ ന്യൂസ് വന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണിത്. അതിൽ ഫ്രീമാൻ ബോക്സ് ആൻഡ് ഹിസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിൽറ്റഡ് എ ബ്രിഡ്ജ്, മിൽഫോർഡ് ഹെവൻ ബ്രിഡ്ജ്. അത് വെയിൽസിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ഇംപ്രോപ്പർ മാച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇമ്പാക്ട് ഫോഴ്സ്, ആ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വന്ന അപാകത കാരണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രിഡ്ജ് പൊളിഞ്ഞുപോയി. അത് ശരിക്കും ആ ബ്രിഡ്ജ് പൊളിഞ്ഞിട്ടൊരു വില്ലേജ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വില്ലേജിന്റെ മേലെയാണ് വീണത്. എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഡാമേജസ് ഉണ്ടായി. അത് ആ സമയത്തുള്ള ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ബിൽഡർ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മെൽബണിലുള്ള വേറൊരു ബ്രിഡ്ജും ഇത് ജൂണിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ഒക്ടോബർ മന്തിൽ അതും പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ആ ബ്രിഡ്ജും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്രോപ്പർ മാച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇമ്പാക്ട് ഫോഴ്സ്. അവരാ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിപ്പോയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ. അതിന്റെ ന്യൂസ് ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത്. ഇത് ശരിക്കും പാലം പൊളിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 1966 അത് ആ ബിൽഡ് പൊട്ടിയിട്ട്, ഇതാണ് അതിന്റെ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് മിൽഫോർഡ് ഹെവൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Don't know whether this will be opening or not, I don't know. Check. Open ആവുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സപ്പോർട്ടിന് എടുക്കുന്നത് പൊട്ടിയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെയാണ്. ഐ മീൻ ഒരു വീട്, ഒരു വാലിയാണ് ആക്ച്വലി, ഒരു വില്ലേജ്. ആ വില്ലേജിന്റെ മേലേക്കാണ് ഇത് വീണത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കുറച്ചുപേര് മരിച്ചു, കുറച്ചുപേര് ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. പക്ഷെ അവർ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള സപ്പോർട്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ വന്ന പ്രോബ്ലം, അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി. ആ സപ്പോർട്ടിൽ വന്ന പ്രോബ്ലം കാരണമാണ്, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനിൽ വന്ന പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് അത് പൊട്ടിയത് എന്നാണ് അവരുടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്. ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ കമ്മിങ് ടു our topic. So this is due to improper design, or we can say improper matching of the horizontal impact force. That is actually happened because during the design process. Okay, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, a nuclear reactor accident at 3 Mile Island on March 1979 on March was due to malfunctioning of the valves. Valves, though minute items, are being among the last reliable component of the hydraulic system. It was a pressure relief valve, and a lack of information about its opening or closing state contributed to a nuclear reactor accident at 3 Mile Island. This malfunctioning was already happened because of the same reason in other locations also. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാൾവ്, പ്രഷർ റിലീസിങ് വാൾവിന്റെ കൺട്രോള് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ ബാലൻസിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു മിസ്മാച്ച് കാരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആക്സിഡന്റ് ആണ് സംഭവിച്ചത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു
മൈനർ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം actually lot of lives are injured or lot of peoples are harmed in a particular area. ആ ഒരു മൈനർ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഒരുപാട് ജീവനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഷർ റിലീഫിംഗ് വാൾവ് ഉണ്ട്. പ്രഷർ റിലീഫിംഗ് വാൾവിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ഏത് പ്രഷറിലാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രഷർ ബാലൻസിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു മിസ്മാച്ച്, അത് കാരണമാണ് ഇത്രയും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായത്. Right? So these kind of accident shows the minor mistakes in any of the design or this experimentation process will cause a large accident or a large damage to the society. Okay? അതാണ് പാർഷ്യൽ ഇഗ്നോറൻസിൽ പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അൺസർട്ടനിറ്റി. The final outcome of an engineer project are generally uncertain, like that of experimentation what we do. So engineering, in most of the cases, the possible outcome may not be known, and even small and mild projects itself involve greater risk. അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഉള്ളതാണ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഷർ ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഇൻഫ്ലോയും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാൾവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കാനും തുറക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് വിൽ കോസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. നിങ്ങൾ ഈ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, സിനിമ? ഇല്ലേ? അതില് പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നില്ല, ആ വാൾവ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് മീൻ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞ വാൾവ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മൈനർ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഇറ്റ് മേ കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഈ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മൈന്യൂട്ട് തിങ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റംസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. ഹൈഡ്രോളിക്സിൽ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും വാൾവ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വാൾവിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം, ആരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വിൽ കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. Okay, so similarly, this unexpected risk will be there due to this uncertainty in project. Sometimes unintended result, side effect, or unsafe operation that also will be occurring due to this uncertainty. Okay. Then next is continuous monitoring. So every process, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് ഡു ദ മോണിറ്ററിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. മോണിറ്ററിംഗ് കണ്ടിന്യൂലി ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് ന്യൂ നോളജ് ആർ നീഡഡ് ബിഫോർ, ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജക്ട്. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലാന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ആ പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഹാംഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വലിയ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, so that is all for today. I'll stop here. We'll continue next class. Okay.